di questa sera, Luke Millard, il CEO di Hashing at the Space. Un benvenuto a tutti da Lino Curci e da Sergio. Da Sergio Albini. Thank you very much, Luke. So, what we are doing today, we are going to ask you something about Hashing at the Space growings, plans, everything. So we only 30 minutes because we know that you are super buddies. Okay, thank you very much. Excellent. Well, firstly, I'll just quickly say hello and thanks for inviting me onto the call. I mean, can you hear me okay there? Yes. Yeah, there is some. Okay, great. Yeah, so thanks for inviting me. I mean, I know that we had a chat very early on in the early days. We had a call like this, and that was great. And since then, we've come a long way. We've had a lot of things happening in that space, and so it's a pleasure to get back on another chat with you guys and go through what is happening with Hashing Ad Space. So thanks, and like you said, I have no agenda on the call here today. So if you have questions or anything, then let's go through them and okay. We translate something, Luke. Thank you very much from our heart for the great, very very big work you are doing. Your team, really fantastic work. Thank you. Aspetta, diciamo per tutti, Lino. Sì. Luke Millard ha detto che è contento di fare questo call con noi, che l'aveva fatto qualche mese fa con me e con Lino, e ha visto che adesso la crescita è abbastanza interessante e gli fa sempre piacere lui condividere e scambiare idee con le persone, diciamo, di tutto il mondo intero, insomma, no? Ok. E ha detto che non c'è nessuno, scusate, non c'è nessuno schedule, quindi non c'è nessuna lista preparato qui, faremo domande, però come dice Lino, giustamente lui ha molto indaffarato, io abbiamo solo mezz'ora, ok? Lino, ti lascio parlare. Ok, so explain us which kind of work you are making to grow our platform. So, as in plans, what we're working on now? Now and in plans. Okay, sure. Well, that's a big question. I mean, there's a lot of things that we are, we're working toward, and that's outlined in the roadmap, of course. But the sort of immediate to medium term focus is really continuing to drive demand for Simi through advertising sales. And so at the moment, we're expanding our advertising products. And what we're doing there is we're starting with the login ad, because we believe that's going to be, it's a valuable advertising service and a good revenue source. And we have a couple of exciting things planned for that particular product, in that we're going to start an Simi burn, which is really exciting for the Simi community. On top of that, really improved sort of marketing funnel as far as promoting Hashing Ad Space. Sorry, something that I've been... Okay, I'm going to translate this chunk, okay? So it's chiaramente Lino gli ha chiesto che tipo di progetti ci sono a medio termine e a lungo termine. Giustamente Luke Millard si è concentrato a medio termine. A medio termine ha detto che la cosa che verrà a breve termine è che vogliono sempre far salire questi asini, ma questi asini partono dalla pubblicità, quindi si fa sempre un prodotto di pubblicità, e quello che a breve termine, come parlava, che ci sarà il logging out, quindi quando voi vi loggate c'è questa pubblicità e lì comincerà a fare il burning, ma lì penso sarà un'altra domanda, ok? Okay, go Luke. Sure. So the next step, look, the entire business revolves around us providing services
right? And so there are different services that we offer, right? And one of them is watching ads and getting paid. One of them is advertising, and another is building, affiliate sales through commissions. And so what we've been working on is trying to encompass all of that. And we're going to continue doing that, of course. But the underlying idea is to, of course, increase demand and growth for our entire community, right? That's the goal. So the goal is to build more sales in, to have more people that are interested in watching ads and getting paid, to have more people interested in buying advertising services, to have more people interested in selling our services to other people. So that's what we're working on, right, in big picture. And there's certain steps that we can do to do that, to progress that, quickly. The main one is advertising. And then what I was going to say is the second one really is in our marketing system, our own marketing system, in my opinion. That is what we need to focus on. And advertising sales is the key, right? That's what that's our product. That's what we're selling. Okay. He's translating because for Italians they don't speak. Quindi praticamente quello che sta focalizzando è la pubblicità. Una cosa che vuole puntualizzare è questa, che a contrario di qualsiasi altro business che c'è fuori, dentro la Share Space ci sono diversi profili, quindi c'è la persona che va lì che vuole guadagnare solo guardando gli ads, c'è la persona che va lì che compra gli ads, c'è la persona lì che va lì che vuole fare minting, quindi abbiamo differenti persone, è come un coltello svizzero, no? Abbiamo differenti angoli per poter far entrare persone dentro la Share Space. Chiaramente è tutto basato sulla pubblicità e, come dice Millard, più prodotti pubblicitari di qualità creano all'interno, chiaramente, tra virgolette, la SIMI diventa più stabile. Allo stesso tempo adesso stanno focalizzando sul loro advertising, quindi come pubblicizzare Arcina Space fuori, quindi adesso stanno lavorando sopra per poter far entrare sia tutti questi tipi di clienti, tra virgolette, quindi quello che gli piace solo fare il click e guadagnare, la persona che è interessata nella cripto che vuole fare il minting, i pubblicitari giustamente che vedono che c'è un prodotto pubblicitario veramente a un costo interessante, e quindi questo è un altro passo che stanno veramente focalizzando su come pubblicizzare la piattaforma in continua evoluzione. Ok, Luke. Sure. So then really the next step is to generate advertising sales for me. That is the key here. And we've already been testing that now with also generating sales in Bitcoin, then taking that Bitcoin to the decentralized exchange, buying back a SIMI with that Bitcoin, and that's proving to be really successful as well. And so now that we've sort of tested that, one of the things that we want to push towards is actually creating a more streamlined approach for advertisers, so that the affiliates can go out there, they can promote their advertising services, and an advertiser can purchase impressions or clicks or banners or whatever they want, like the service that they would like, really simply using other currencies like Bitcoin, where again we're taking that and we're purchasing that on the exchange. And so what that will do really is just increase more advertising sales again. So that's probably the next thing that we're working on. So we're doing the login ad, and then we're going to do this sort of advertising portal for advertisers to come in and easily purchase impressions. If you want to translate then the next step. Quindi stanno sempre focalizzando sull'advertising, e questa è una cosa interessante, stanno facilitando le persone l'accesso, quindi come ha già detto hanno già cominciato col Bitcoin, con alcuni tipi di advertising, però a breve termine, medio termine, ci saranno anche le persone che vanno a acquistare pubblicità anche magari con $1 o con l'euro, e giustamente loro ogni volta che arrivano queste valute diverse, loro poi li cambiano in asimi, e quindi fa crescere l'evoluzione di asimi. Allo stesso tempo stanno creando un altro nuovo tipo di advertising, a parte quello dell'oggi, faranno proprio un portale che ancora non ce l'ha spiegato bene, che
che sarà in base alla pubblicità, che comincerà a uscire anche un po' da Ashina Space. E, at the same time, I would like to ask you to tell them something, because this is the, you know, the question most people ask, you know, always, because we have, e poi la traduco la domanda, because we have all sorts of people, you know, the guy who likes minting, the guy who likes, you know, so there are so many, they are not so used to this world, you know, and everything. So what they think, you know, the price goes down, the price goes up, what the company can do, what it cannot do. They are not aware of the situation, you know, what it can be done, what cannot be done, of that kind of economy. So if you could just give a little focus on telling them why the price goes up and down in a nutshell, but then what the company can and what the company cannot do, because, you know, there are some laws, you cannot do something, you know, you cannot manipulate, you know. So what action you think Sergio, scusa, fai traduci la domanda velocemente. Allora, ti ho fatto una domanda che tutti vi chiedete sicuramente, è che tipo di azioni può fare, che tipo di azioni non può fare per poter magari far sostenere il prezzo da Simi o tenerlo stabile. Quindi che si può fare legalmente, non legalmente, che cosa può fare il CEO, quindi di Ashina Space. Ok, I sure. Well, yeah. So look, it's a really interesting topic, price. Okay, and there's a lot in it. There's a lot of, you know, contributing factors that affect the price of a market. We've been analyzing the price data based on our actual sales. This is something that not many token economies get the opportunity to do. It gives us an opportunity to now assess the true data, which is really powerful, and then, you know, modify it as we see fit, right? So that's what we're doing right now. We're assessing all of that data, and now okay. Sure. I just translate this chunk, is very important. And allora, praticamente, ha risposto a questa domanda qui, ha detto giustamente una domanda molto complessa, però ha voluto spiegare che gli asimi, Ashina Space, non c'è mai stata unico come tutte queste monete che vedete, che sono sempre fatte su un'assunzione. Presumiamo che faccia così, presumiamo che sia così, magari il prodotto ancora non è pronto, ancora non è richiesto, e quindi c'è una certa speculazione. Quindi bisogna ricordarsi che Ashina Space, quando ha creato gli asimi, non ha fatto comprare nessuno, li ha dati a tutti quanti, e poi è chiaro che sulla piattaforma la gente li comprava. Quindi, tornando a questo, visto che qui c'è un vero prodotto, loro adesso hanno avuto del data, che significa delle informazioni molto interessanti. Quanta gente fa il minting, quanta gente guarda la pubblicità, quanta gente compra pubblicità e in quanta quantità compra pubblicità. Quindi hanno già una data, delle informazioni importantissime lungo tutti questi mesi, che le altre monetine non ce l'hanno, perché sono nate su un unico, quindi un'assunzione, chi punta, come se vai a giocare al casino, chi punta, e poi su un'ipotesi di progetto, mentre lui è partito, noi siamo partiti subito col prodotto. Quindi lui adesso tutta questa data che ha lui, tutte queste informazioni che ha lui sono importantissime. È come se voi avete un ristorante e sapete per un anno quello che avete venduto, invece l'altro arriva domani e apre domani. È chiaro che quello che già sa tutto quanto sa come muoversi. Lui adesso ha tutte queste date qui, queste informazioni, e su queste informazioni adesso creeranno altri prodotti e altre azioni per fare la struttura delle esecutive. Ok? Grazie. So that leaves us with in a powerful position where we can make changes that are beneficial for our economy, right? And that really is what we're working on now. Things like burning a simi,
increase in advertising sales, maybe changes to promotions, things like that, right? They change the behavior, which changes the outcome. Now, this is a really big topic because we have to understand that a simi is minted, right? It's minted into circulation every day. And what tends to happen with sort of, inflationary based token models where there's new asini being brought into circulating supply every day, it starts at zero, but it sort of grows, is they can tend to be more of a slow burner as the market adjusts to that. If you look at Bitcoin as an example, right, it took a little while to get going, but then what happens is as time progresses, it gets better and better and better every single day, every single week, because what ends up happening is that on a percentage basis, those new minted tokens become less and less of a percentage of the circulating supply every single day. Okay. As we continue to increase demand, so that's bigger membership numbers, that's more advertising sales, then it starts to create a squeeze as time goes on. Less being minted, more demand, and then that's when you get really exciting outcomes for this form of token. And that's, and you've heard me say it before, I'm not overly concerned by the price, right? I know a lot of people, they watch the price every day and they're like, that's the main thing. But that's not the main thing for us. The main thing for us is to drive hashing ad space, because that drives that token price later. This isn't the sort of thing that's only here for the next 6 months. That's not the business that we're building. The business we're building is here for years and years. And so that allows this token model to exist, right? We have to understand this is what allows the whole business to exist, is this minting schedule that allows people to come here. Yeah, sorry. Yeah. Okay, so I know you go like a train. Yeah. And, we need to translate. This is very important what you said. It was something that I missed myself also. Questo che ha detto adesso è molto importante, perché ha detto giustamente lui sta qui a cercare qualcosa degli anni e gli anni e negli anni, e capisce giustamente che molte persone sono preoccupate di questo prezzo che sta scendendo, ma lui non è assolutamente preoccupato, perché sa che più crea share space, prodotti e richiesta, più automaticamente la SIMI si muoverà. Un'altra cosa che ha detto, che io personalmente mi era sfuggita, a parte il fatto che farà il burning adesso prossimamente, quindi il burning significa, in poche parole, senza andare per lunga, se lui guadagna 1000 domani con questo log ad, magari 900 lui li prende e li butta. Ok, quindi facendo questa cosa ci sarà meno circolazione di asili. Un'altra cosa molto importante che a me mi era sfuggita è che, come noi facciamo il minting ogni giorno, noi che abbiamo tutti stake, vediamo pubblicità, chiaramente noi creiamo nuovi asili, ma più andiamo avanti e loro più faranno anche bruceranno, e quelli che minteremo più vai avanti saranno sempre meno, e quindi la circolazione degli asili, facendo questo burning, diminuiranno, e facendo questa, più andiamo avanti, più meno li mintiamo, e più i prodotti ci sono, perché questi soldi che arrivano dentro, automaticamente non può andare giù, perché è la forza della fisica, perché non ce ne stanno più. Quindi questa è una parte veramente... La domanda e l'offerta, è il discorso di domanda e offerta. Andiamo avanti, se lui prende ogni volta che incassa 1000, 900, per esempio quel login ad, ogni volta che incassa 1000, 900 li brucia, come si li butta al secco, però non stanno più a circolare, 10% che li dà voi in commissione, in più ci sta che più andiamo avanti, quando noi facciamo il minting, meno ne escono fuori, perché è come il Bitcoin. Prima gli davano tonnellate e qui è esattamente uguale. E quindi tra lui che li brucia e noi che li mintiamo sempre meno, e lui crea più domanda con questa pubblicità, quindi come dice Lino, più domanda, e lui cerca di pilotare la richiesta, cioè quello che c'è. Ok? Ok. Sure. So, I mean, that's the model that we have, right? That said, because we have this data and we're analyzing it, and we have some room for adjustments, and so we want to try and
speed up that process for everybody. I mean, we at the start of Hashing Ad Space, I mean, it's still in the white paper today, we gave a price estimate range for a simi between 50 cents and $2, right? That was sort of our range. We went above it, we've gone below it, right? And so we want to, bring it in back into that range of trading that, we see as the value based on what, our model, our sales and the behavior that we expect. So that's the goal, of course, to support a simi, but the market, and this has to stand true just from a fundamental Hashing Ad Space, a simi model, is that the market sets the price. And we provide the tools and we create the ecosystem, but ultimately it's the buyers and sellers that meet on the exchange. They determine the price for a simi. And so it's our goal not to try and control that price or influence it in any other way than to do a great job of building Hashing Ad Space, because the bigger that we build that, the better it's going to be for a simi. And the longer that we do it for, the better that's going to be for a simi. And, we're going to bring in, additional advertising services, social media, things like that, plus external advertising. We're going to start selling on the site as well. So you see like banners and things coming from other external sources. All of this is going to contribute to our advertising sales, which generates the true demand for a simi over the long term. So, it's a huge issue. Sorry, Luke. We need to translate. In poche parole, adesso ha ribadito giustamente che il lavoro proprio di Hashing Space è costruire Hashing Space come un vero colosso di tutte le pubblicità. Chiaramente ci sono altri prodotti che stanno fuori, che stanno anche prodotti esterni di pubblicità, e automaticamente loro sanno che facendo crescere questa piattaforma, automaticamente la simi starà in salute, perché la loro preoccupazione non è andare lì e speculare sugli asili, come vedete tante monete purtroppo, no? Che stanno lì solo per speculare. E sta creando veramente un ecosistema, veramente un'attività che funziona da sola e poi è attaccata agli asili. Quindi se l'attività funziona, gli asini staranno bene, staranno in salute. Quindi loro giustamente, avendo tutta questa data, tutte queste informazioni, sono avvantaggiati rispetto agli altri che hanno fatto solo delle monete per speculare, perché su un'ipotesi funzionerà questo da 1000, da 2000, da 3000. Invece, come è partito lui, è partito intanto per i do gratuiti, poi il mercato è venuto, perché bisogna capire che ogni giorno qui, io non so proprietario di Hashing Space, ogni giorno qui la gente compra la pubblicità, cioè non è che Luke Millard va là col coltello e compra la pubblicità. La gente qui compra la pubblicità, è libera, il mercato è libero, potrebbe prendere i suoi asini, cambiarli, però ogni giorno la gente qui compra la pubblicità. Scusa Sergio, scusa. I want to tell also that this is the first time that I see a CEO that is coming in a public webinar and speaking with the customers, his affiliates. These people, guys, need to understand the importance of this. I translate. Ho detto che questa è la prima volta che noi vediamo un CEO, un CEO che viene e si mette a disposizione a parlare con noi, con voi, per spiegare cosa stanno facendo, tutte chiaramente le problematiche tecniche che ci sono state, quello che stanno andando avanti a portare come progetto. Io non ho mai visto fare qualcosa del genere con un CEO, ragazzi, davvero. Thank you very much. Thank you Luke for giving us your time, your precious time. Yeah. And I appreciate the opportunity. And I would like to just to finish that off. Basically, yes. I know that price is important for people, okay? Because maybe they had Bitcoin, they purchased a simi with that, they've made that exchange, then they've staked it, now they're minting it, and so people are watching that price really carefully. But I just would also like to draw the attention to the fact that the goal here is to
mint a simi in my mind. It's about the acquisition of a simi. It's about earning as much as that. If you're interested in watching ads and getting paid, that's really the goal. And the only time really that the price matters is the time that you're making an exchange. And so for me, from my personal standpoint, it's not about the simi price today, right? Unless you're fortunate enough to be staking today, or because then you're getting better exchange rates. What it's about is where we're headed over the coming years, and something that has become apparent, which I already knew and I really appreciate, but something that the numbers are also telling us is just how loyal our community is to Hashing Out Space, which is really pleasing to hear. And I can see that in the community already, but the numbers also say that. And so what it's saying is that people that are owning the simi, they want to own it. They're using it, they're staking it, they're holding it. And so that's really exciting to see from a company standpoint. Also a really good indication that as we improve our processes, then that's only going to improve everything. And I made this example before in an email that it's not about that we need huge sales in order to lift a simi or support a simi. I mean, there's not a lot of Bitcoin required in order to do that. So it's our goal to increase those advertising sales, because that we have a valuable product that people are getting good results from, and that's going to help that whole economy as well. So just wanted to finish that with that. Yeah. Okay, thank you. So I translate that. Quindi vorrei finire in questo modo per ricordare a tutti quanti che il vero obiettivo di Hashing Out Space è creare questa grande piattaforma con molteplici vie di pubblicità. I dati che hanno fino ad ora sono molto soddisfacenti, perché hanno dei veri dati, dei veri acquisti, delle vere transazioni, e nello stesso tempo ha ricordato che la facilitazione, perché hanno cominciato a far pagare con Bitcoin e domani sarà anche col dollaro o con l'euro, quello porterà chiaramente facilità alla gente per acquistare pubblicità, e ricorda che per far alzare il prezzo di asili non ci vuole poi proprio tanto, quindi lui non si preoccupa proprio, perché basta una maggioranza delle vendite che hanno, che basta per far alzare le asili, e loro non hanno alcun dubbio di questa cosa qua. Loro si stanno focalizzando giustamente sul facilitare l'entrata. Magari prima dovevamo fare waves, questo, quell'altro, invece se uno nuovo arriva può pagare subito con la carta, è più semplice, no? Sì, si paga con la carta, si paga col Bitcoin. Dopo loro producono tutto in asilo. Ok. Want to tell you the last thing, because we have only 5 minutes for the webinar? Me? Yeah, sure. Well, yeah. I'd like to, I guess, finish in saying that this has been a really exciting project for myself, and we've come a really long way. And the biggest thing here for us is that our members are happy, and that we are building a business that people use and it has true value to the marketplace and a full economy. And so I really appreciate everyone's contribution to that, because it requires every single individual doing what they want to do with Hashing Out Space. That is what, that's what has built our community and where we're already at today. And we have, so much further to grow, and it's really exciting to see. So I really appreciate you guys bringing me on here and being able to reach out to people and connect with you guys that are watching now or in the recording, because it's important to me. I mean, you mentioned that not many CEOs maybe get on webinars and things like that, but this business for me is all about building the community, okay? Because it's all about, this project that we all contribute to, and it's not all about having some big promotional effort and an ICO. It's about building something of value from the ground up, minting a simi via watching ads, building a total economy around that. And so, we're here to stay. I know some people, they see the price movement and they think, oh, what's the CEO doing? But this is our business, right? We're committed to Hashing Out Space, to a simi. We're here doing this for every single day. I'm working on this, and we have a whole team now of over 10 employees working on this daily. And so we're making progress.
and we are very fortunate to have such a great community. So thanks for bringing me we on the are call. we and are thanks so everyone. fortunate. We are so fortunate to have you here this time, this evening, because yeah, we know how much you are working, very, very hard work. We know this, and we also appreciate in high mode your presence here. Yes. Right. Traduci quello che hanno detto. Appena ricordato che ci sono già 10 persone che lavorano a tempo pieno per Share Space. I just told them that you got 10 people now working full time for Share Space. Yeah. 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 Congratulations. Okay. we let it's exciting. go our CEO, Millard. Thank you very much, Luke. We are really excited to have you here this evening. In your time, I think is morning. And thank you to explain the people everything about Absolutely. Space. And we know that we will be very high successful. We know this. Yeah. Absolutely. Excellent. Thanks, guys. Thanks for having me on. Ciao. Ciao a tutti. Thank you very much. Ciao. Good work. Good work. Ciao.